J m'appelle Camille, J transept ans et pendant douze ans, ma belle-famille m'a appelé la Profiteuse. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un simple coup de fil venu de Bretagne tout changé. Et comment j'ai appris, sur le pas de ma propre porte, que mon mari préparait ma chute depuis des mois. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, et abonnez-vous si vous aussi, on a un jour essayé de vous faire sentir insignifiant. Je vis à Lyon avec mon mari Julien, car de dans une compagnie d'assurance, et nos du fils, Lina et Rose. Depuis que j'ai quitté mon poste de graphiste pour lancer mon activité de décoratrice d'intérieur en freelance, Julien en a cessé de me rappeler que mon travail en était quan pas temps. Sa sœur Delphine, agent immobilier de luxe, adorait renchérir devant toute la famille. Camille jou à la maison pendant que Julien travaille vraiment. G saurise, G serais les dents, et G continuais. Si Judy là, G rentrais du marché avec les fils quand mon téléphone sonné. Un numéro inconnu indicatif de Rennes, Maître Fabien Rocher notaire. Il est annoncé que mon grand-oncle Auguste, un homme discret que toute la famille considérate comme un vieux fou vivant seul dans sa maison de pieture, venait de mourir, et qu'il m'avait tout légué. Par une maison de pieture modeste non. Un patrimoine estimé à 28 millions d'euros, et surtout, les parts majoritaires d'un immeuble de bureau en plein cœur de la défense, à Paris. J'ai raccroché le cœur battant, incapable d'y croire. Auguste était le seul qui m'appelait pour mon anniversaire, le seul qui me disait que j'ai avais du talent, et pendant que j'ai conduisais vers la maison, plein d'un espoir fou de sauver un fin mon couple, je n'y savais pas encore si qui m'attendait sur le perron. En arrivant, j'ai vu la voiture de Delphine garée devant chez nous, un mardi en pleine journée, mon estomac est noué. En m'approchant, j'ai aperçu Julien appuyé contre la porte, costume impeccable, et Delphine juste à côté, une pile de documents dans les bras. Leur posture en avait rien de familial. On aurait dit un tribunal attendant l'accusé. Si en est plus chez toi ici Camille, a lancé Delphine avec un sourire glacial, en me jettant les papiers aux pieds. Prépier tes affaires. Il n'y a plus de place pour une parasite dans cette maison. J'ai baissé les yeux. Une demande de divorce, Julien m'a regardé sans une once de hésitation, scene, mon avocat a tout accéléré, c'est fini entre nous. J'ai aurais dû pleurer, une semaine plus tot elle aurais fait, mais elle enveloppe que j'y portais dans mon sac, celle contenant les premiers documents du notaire me donnait une fausse nouvelle, j'ai souri. D'accord aig simplement répondu. Questi qui ti fait sourire, a hurlé Julien déstabilisé. Pour comprendre si sourire, il faut remonter du semaines plus tot. Julien épluchait mes moindres dépenses, me reprochant chaque euro dépensé pour les enfants, pendant qu'il finançait en secret, gli découvert cette nuit-là en consultant sa table restée déverrouillée, un appartement avec vue sur la Seine. Le virement, 45 000 euros, prélevé sur un crédit hypothécaire ouvert en cachette sur notre propre maison. Le bénéficiaire, la société de Delphine. J'ai compris laws que mon mari, et sa sœur bâtissaient une nouvelle vie ensemble, financée par le toit de mes fils. J'ai gardé le silence. J'ai joué la femme saumise pendant que j'y préparais, avec l'aide de Maître Rocher, la plus belle des ripostes. Nous avons créé discrètement une société, Argentry Holding, qui a racheté la dette hypothécaire de Julien avant même qu'il n'y signe quoi que ce soit. Puis, lorsqu'il m'a fait signer un accord de séparation de biens censé me dépouiller de tout, nous avons glissé une clause presque invisible, toute dette dissimulée engagée sur le bien familial reviendrait entièrement à celui qui avait contracté. Il a signé sans même relire, trop pressé de croire qu'il m'avait payé. Alors, si jour-là sur le perron, quand Delphine a hurlé que la maison lui appartenait déjà grâce à un acte de transfert frauduleux, une voiture noire est arrêtée devant chez nous. Maître Rocher est descendu, accompagné de deux collaborateurs, et m'a tendu un dossier scellé. Vous tenez entre vos mains un avis de cession immobilière, aig annoncé calmement. Argentry Holding déchant désormais votre crédit, Julien, et devinez si qui déclenche une exigibilité immédiate, la signature d'un accord de séparation de biens, comme celui que vous avez signé vendredi dernier. Julien a blamé.
Delphine auriculae, sun sac Chanel serre contre el command bouclier des reçois. Puis j'ajoute, en la regardant droit dans les yeux, votre agents lauses bureau dans mon immeuble Delphine, celui hérité de mon oncle. Vous êtes en retard de lawyer depuis du mois. Si matin, j'ai résilié votre bail pour manquement à la clause d'éthique. A cet instant praesis, une autre voiture freinée brutalement. Si était Marc, le mari de Delphine, un homme de quoi personne en avait jamais vu en cola. Il a jeté une enveloppe entre you, des relevés de hotel, des messages, duans de mensonges. Vous êtes moqués de moi pendant du ans, et il dit d'une voix tremblante, avant de tourner les talons portauges. Julien a perdu son emploi le lendemain, son entreprise ayant découvert des malversations financières liées à ses fameux appartements parisiens. Il a été condamné pour détournement de fonds. Delphine, elle, a perdu sa licence, son mariage, et son image de femme d'affaires impeccable. Aujourd'hui dirige la Fondation Auguste, qui aide les femmes piegaes dans des mariages où l'argent devient une arme. J'y vis à Paris avec mes filles, dans un appartement que j'ai choisi moi-même, sans jamais demander la permission à personne. Ils m'appelaient une profiteuse. Ils ont oublié une chose, les racines quan esque d'enterre dans l'ombre finissant tauges, un jour, parfait automatout l'édifice quan abattit sur elles.